Good morning everyone. Welcome to my session. We are already discussed about the preparation method of low density polyethylene. Now we are going to discuss about high density polyethylene in addition polymerization. Okay, in addition polymerization, the high density polyethylene, the monomer of ethylene, the repetitive addition of monomer of ethylene. Here I am taking CH2 double bond CH2. Okay, repetitive addition of ethylene monomers, n number of ethylene monomers, the making of polyethylene, that is formation of high density polyethylene, high density polyethylene in the presence of we are taking of the catalyst, that is triethyl aluminum titanium tetrachloride, and the temperature we are maintaining 333 kelvins to 343 kelvins at a low pressure nearly 6 to 7 atmospheric pressure. Okay, here the repetitive addition of ethylene monomers undergoing addition polymerization, the making of high density polyethylene. Okay, let's see. Here in this one we are using as a catalyst. The name of the catalyst is Ziegler-Natta catalyst. Ziegler and Natta, these are the two scientist names. Ziegler-Natta catalyst. Okay, the triethyl aluminum titanium tetrachloride. Yeah, the name I am mentioning here, triethyl aluminum titanium tetrachloride. Here the reaction is ethylene on the presence of triethyl aluminum titanium tetrachloride. The temperature is 333 kelvins to 343 kelvins at low pressure, the making of high density polyethylene. But here in this one, the low density polyethylene we are using at the high pressure, nearly 1000 to 2000 atmospheric pressure, the low density polyethylene making. But here high density polyethylene, the low pressure, we are maintaining the low pressure, that is 6 to 7 atmospheric pressure by using the catalyst, that is the Ziegler-Natta catalyst, the making of high density polyethylene. Okay, let's see. High density polyethylene is a linear molecule, we know that one. Linear polymer, linear or straight chain. Okay, will be like this. Linear or straight chain, closed cubic structure. So that's why the high density polyethylene is making of high density polyethylene. The uses of high density polyethylene, chemically inert. Okay, it is hard and tough substances. Okay, making of pipes and dustbins and bottles, whatever it may be. Okay, this is uses of high density polyethylene. And another one is a good example is addition of polymer. Okay, polytetrafluoroethene. Here in this one, polytetrafluoroethene, here the making of CF2 double bond CF2. Okay, in the presence of, okay, in the presence of, we are using as a persulfate catalyst, persulfate or free radical catalyst, persulfate catalyst at high pressures we are using as a high pressure, the making of polytetrafluoroethene.
CF2 taken twice N, the name as a Teflon. Okay, Teflon. This is the Teflon structure. Yeah, let's see here in this one. This is a tetrafluoroethene. Okay, let's see, you don't know about the tetrafluoroethene. Okay, you don't know about the tetrafluoroethene, you don't know about the Teflon structure, but how to write it is, it's very simple. You know about the ethylene molecule, ethene is there, you have to write the ethene, CH2 double bond CH2. Okay, ethene is, you know that ethene structure is like this, ethylene molecule or ethene. Okay, ethene is, you know about ethene. They are asking the tetrafluoroethene to Teflon, the formation of the Teflon. Okay, or polytetrafluoroethene. Here let's see, the remove the hydrogens, to fluorines, add with the two fluorines. This is a tetrafluoroethene, because how many fluorines are there? 4 fluorines. So C double bond C, ethene, tetrafluoroethene. Okay, your the reactants will become here. Okay, there is no need not to by heart. Tetrafluoroethene is CF2 double bond CF. There is no need not to by heart. Okay, then you have to write the polymer of tetrafluoroethene. How? Remove the double bond and make the side bonds and single bonds and take and twice N. This is the name of Teflon. Okay, Teflon in the presence of persulfate catalyst, 2,8 minus 2. Okay, persulfate catalyst at high pressure, the making of a Teflon. Nowadays we are using as a Teflon, the Teflon coated oils, Teflon coated foils, or maybe Teflon coated some funnels. Okay, you will get some non-stick ware items, all are come from the Teflon coated. Okay, Teflon in our kitchen room, there is almost all Teflon coated utensils we are using here in this one. Okay, that is uses of Teflon coated. And uses of Teflon, we are majorly oil seals and gaskets. Okay, we use of Teflon, oil seals and gaskets, and as well as Teflon coated foils. Okay, that is the uses of polytetrafluoroethane. Another one is acrylonitrile. Okay, acrylonitrile. Another one addition polymer is acrylonitrile. ఇలా తెలుగులో ఇంగ్లీష్లో రెండు సేమే అండి, ఏముండదు దీంట్లో, సేమ్ ఉంటుంది, ఏం చేంజ్ ఉండదు. ఓకే, ఆక్రైలోనైట్రైల్ అనేది ఏ విధంగా రాస్తాము మీకు తెలియదు, ఆక్రైలోనైట్రైల్ అనేది తెలియదు. సో హ్యావ్ టు రైట్ ద CH2 double bond CH2. ఓకే, ethylene, but you have to remove one hydrogen. How to substitute with CN? This is known as acrylonitrile or cyanoethane. We call as a cyanoethane. Nitrile in IUPAC nomenclature, the functional compound molecule is CN. Okay, CN, acrylonitrile. Okay, the peroxide catalyst, okay, this is acrylonitrile, polyacrylonitrile. So mention is very important. Formation of the preparation of polyacrylonitrile from acrylonitrile. Okay, the formation of poly means CH2 single bond CH CN taken twice N. Okay, this is a polyacrylonitrile. Okay, it's majorly used of fibrous of Orlon or acrylene. Okay, this is a polyacrylonitrile. You don't know about polyacrylonitrile, you know the ethylene structure, already, you know that one. Okay, CH2 double bond CH2 మీకు తెలుసు ఇది. ఓకే, ఈథిలిన్ స్ట్రక్చర్ తెలుసు కాబట్టి దీని ఏం చేస్తాము, ఒక హైడ్రోజన్ తీసేసి
ఒక సిఎన్ యాడ్ చేయండి. నైట్రైల్ అంటే సిఎన్ గుర్తుపెట్టుకోండి, సిఎన్ యాడ్ చేయండి. సో పాలిమరైజేషన్ చేయాలి. ఎట్లా పాలిమరైజ్ చేస్తాము, ఒక డబుల్ బాండ్ తీసేసి పక్కన సింగిల్ బాండ్స్ పెట్టేసి టేక్ అండ్ ట్రై సిఎన్ చేసేస్తే పాలీ ఆక్రైలోనైట్రైల్ అయింది. ఆక్రైలోనైట్రైల్కు పాలీ అనేది యాడ్ చేస్తే పాలీ ఆక్రైలోనైట్రైల్. టెట్రాఫ్లోరో ఈథేన్కు పాలీ అనేది యాడ్ చేస్తే పాలీ టెట్రాఫ్లోరో ఈథేన్ అయింది. ఆర్ ఇథిలీన్కు ఇక్కడ ఏంది, ఇథిలీన్కు సేమ్ ఇథిలీన్ మాలిక్యూల్ ఏంది, పాలీఇథిలీన్ అయింది. పాలీఇథిలీన్కి ఏం చేస్తున్నాము, హై డెన్సిటీ లో డెన్సిటీని యాడ్ చేస్తాం. హై డెన్సిటీ పాలిథీన్ అనేది మనకు కావాలి కాబట్టి హై డెన్సిటీ మేకింగ్ ఏ విధంగా చేస్తున్నాం అనేది ట్రైఈథైల్ అల్యూమినియం టైటానియం టెట్రాక్లోరైడ్ అనేది ఏదైతే ఉందో జిగ్లర్ నట్టా క్యాటలిస్ట్ యూజ్ చేసి విత్ టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేసినాం, విత్ లో ప్రెషర్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాం. హై డెన్సిటీ పాలిథీన్ కావాలంటే లో ప్రెషర్ యూజ్ చేస్తున్నాము. సో ద మేకింగ్ ఆఫ్ హై డెన్సిటీ పాలీఇథిలీన్ polymer is a formation takes place. It's a linear structure and closed cubic లో ఉంటుంది కాబట్టి హై డెన్సిటీ వచ్చేసింది. ఇది కెమికల్లీ ఇనర్ట్ అండ్ హార్డ్ అండ్ టఫ్ సబ్స్టెన్సెస్. సో ఇట్స్ మేకింగ్ ఆఫ్ దీంతో ఏం తయారు చేస్తామంటే పైపులు తయారు చేస్తాం, బాటిల్స్, డస్ట్బిన్స్ అవి తయారు చేస్తూ ఉంటారు. సో హై డెన్సిటీ పాలీఇథిలీన్. ఇది పాలీటెట్రాఫ్లోరో ఈథిలీన్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, టెఫ్లాన్, మేకింగ్ ఆఫ్ టెఫ్లాన్ అంటాం దీన్ని. టెట్రాఫ్లోరో ఈథీన్ చెప్పాను కదా ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలో. టెట్రాఫ్లోరో ఈథీన్ని పర్సల్ఫేట్ క్యాటలిస్ట్ తోటి అట్ హై ప్రెషర్ వద్ద చేసినట్లయితే టెఫ్లాన్ వస్తుంది. ఈ టెఫ్లాన్ కోటెడ్ అనేది మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఆయిల్ సీల్స్లలో యూజ్ చేస్తారండి. ఆయిల్ సీల్ అంటే లీకేజ్ కాకుండా, గ్యాస్ లీకేజ్ కాకుండా, ఆయిల్ లీకేజ్ కాకుండా సీల్స్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాము. అండ్ మోర్ ఓవర్ టెఫ్లాన్ కోటెడ్ ఫాయిల్స్ ఉంటాయండి, టెఫ్లాన్ కోటెడ్ బౌల్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాన్ స్టిక్ వేర్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి బయట దొరికే. దోశ పెనం ఉంటుంది కదా, సేమ్ దోశ పెనం మీద ఉన్న మొత్తం బ్లాక్ అది ఏంది, కంప్లీట్లీ టెఫ్లాన్ కోటెడ్ అనమాట. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది నో డేస్ యూజింగ్ యాజ్ అ టెఫ్లాన్ కోటెడ్ బౌల్స్ ఇన్ అవర్ కిచెన్. So that is a Teflon. What is the important of the Teflon? Polytetrafluoroethane. Here the polyacrylonitrile అనేది acrylonitrile peroxide catalyst థర్మల్ కండిషన్స్లో ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ పాలీఆక్రైలోనైట్రైల్. ఇది ఎందుకంటే దారాల్లాగా తీసేస్తాము, దాని ఓర్లాన్ ఆర్ అక్రైలిన్ అనే దాన్ని దారాల్లాగా యూటిలైజ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది అనమాట. దీన్ని ఏమంటామంటే ద ప్రిపరేటివ్ మెథడ్స్ ఆఫ్ అడిషన్ పాలిమర్స్. ఓకే, ఐ థింక్ you can understand it very well. Okay, thank you so much.